Okay, dann gehen wir mal zusammen mit... Hey, Moment mal. Stimmt ja. Ups, nicht runterfallen. Ja, ja, stimmt. Ich habe sie ja gezogen. Obwohl wir eigentlich Zhao, unseren Adepten-Batman in Anführungszeichen, hier haben wollten. Aber, naja. Je mehr Dendro-Charaktere, desto besser, nicht wahr? Ich meine, wen hatten wir denn bisher? Es gibt ja nur Nahida, Tainari und Nilo. Ja. Zeichnet sich wieder Käse. Natürlich, oh, ja, und leider wieder ohne Eike. Naja. Wird dann bei der nächsten Quest aber da wieder dabei sein, hoffe ich doch mal. Liyue Harbor looks very different from when I came last. Das war jetzt ein bisschen merkwürdig. Wir sind aus der Einrichtung gekommen und jetzt kommen wir wieder mit ihnen aus der Gegensetzten. Das war ein bisschen, ja, hätte ich mal von der anderen Seite hingehen sollen. Naja. It's almost as if I'm listening to the same melody, but with a richer timbre and new variations added. Well, we are here during Lantern Rite after all. It only comes once a year, so they always have a big celebration. Yep, und wir müssen uns beeilen. Das ganze Laternenritual hält nur noch 17 Tage. Obwohl es am 22. Januar stattfindet. Denn wir wissen ja alles, basiert auf das Ganze hier, auf das chinesische Neujahrsfest. Das heißt, Leute, demnächst auf Steam oder GOG gibt es dann wieder ein Sale. It's fair to say that this time of year is when Liyue Harbor looks the prettiest. Also holt schon mal eure Portemonnaies raus oder versteckt sie, je nachdem. Great. Let's go and check it out. I can't wait to get into the city and see it all up close for myself. The streets are breathtaking. Smiles and laughter everywhere I look. It's contagious. I can almost feel the music in the air. I have the urge to start waving my conductor's baton. I'm glad that you're enjoying the city. Schade, ich wollte eigentlich, dass ich mit ihr hier rumlaufen kann. Jetzt ist es ein bisschen merkwürdig, als wenn sie reden würde, obwohl sie gar nicht da ist. Ah, schön. Wusstet ihr übrigens, dass diese fliegenden Laternen verboten sind? Weil, ihr wisst ja, da gab es ja mal so einen Fall in Zoo. Das war leider, ja, stimmt, erinnert euch vielleicht dran, das war nicht so schön, aber ja. Nicht so schön, weil Untertreibung. Hey! Hi, everyone! Fancy meeting you all here. What a nice surprise. Ja, die coole Rockerin mit der Synchronstimme, die eigentlich mit der Synchronstimme von der netten Novizin aus Mondstadt. Hello, Xinyan. Let me introduce some new friends. They are... Traveler, Paimon, and Mr. Dvorak, right? I've known them all for quite a while. Moment, sie kennt ihn auch? When I was last here to advertise a Liyue stop for the Iridescence tour, Xinyan was one of the few people willing to give me the time of day. Ja, leider haben wir ihn damals nicht gesehen. Warum wohl? Well, feels like I've been chasing this Iridescence tour bandwagon halfway around the world, but I keep getting stood up. What's going on, Mr. Dvorak? I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently, and every time we've tried to put on a show, something or other has come up to stop our plans from materializing. Is that right? I guess it can't be helped. So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway? Thinking of putting on a music festival during the Lantern Rite celebrations? A Lantern Rite music festival? Yes, please! Ja, das gibt mir ein bisschen Abwechslung. No, I'm actually here on personal business this time. Oh, so no Lantern Rite music festival? I mean, that's not just up to me. Hosting a music festival takes a lot of funding and personnel. Moreover, I've never worked with the Liyue authorities before. Even if I were to start putting something together right now, I think it'd be too rushed. Ja, und eventuell hätte man sowas vielleicht ein paar Monate, ich hätte jetzt erst gesagt Wochen, aber Monate im Voraus planen müssen. Ich meine, jetzt hier vielleicht erstmal mit Ningwan reden und das so erstmal Erlaubnis einholen und so weiter. Wait,
But we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? And they're the ones in charge. Uh-huh, that's right. Miss Kuching and Miss Ningguang can make anything happen. Genau die beiden meine ich. You mean. What? This is the perfect opportunity. Well, sure, it might not work out, but it can't hurt to bring it up as a suggestion. Ja, es wäre mal was Neues und ja, Publikum auch. That's the spirit! See, even the traveler agrees with me. Mr. Dvorak, don't let yourself be put off by the fact that a few things haven't worked out recently. As for the performers, I can put you in touch with some local artists. Stimmt ja, wir haben ja Musikinstrumente dabei und die haben wir ja schon öfter verwendet. Das könnte man doch eigentlich auch mal einbauen in so ein Musikfestival Herausforderung. My friend Yunjin is a well-known opera singer in Liyue. With her support and a commissioned song from the Yunhan Opera Troupe, we should be able to get something going. Wobei ich glaube, dass die Leute keine Laute oder irgendeine Trommel, die einfach nur Bum, Bum, Bum macht, anhören wollen. But what about you, Xinyan? Are you just going to sit this one out? What do you take me for? If we actually manage to make the Iridescence Tour Lantern Rock Grand Concert a reality, you think I'd let anyone else perform the opening act? Wow! There's that rock and roll spirit! Vor allem, wie werden das denn sonst noch machen? Ich meine, gibt es noch andere Musiker in Liyue, zumindest die das machen könnten? Ich glaube nicht. What do you say, Mr. Dvorak? Okay. I'll give it a shot. Ich dachte jetzt, das macht er weiter. But the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work by the strictest of standards, so please make sure you are fully prepared. Are you kidding? I thought you'd never ask. Whew, guess my shopping time's getting cut short. I'm gonna head back right away and start working on this. Yao Yao, if you run into your senior on the way to the Qixing, please send her my regards. Okay, I promise I will. Good luck with your music, Xinyan. You've got this, Xinyan! Yeah, you rock, Jinyan. So about the senior of yours Xinyan mentioned just now, is that anyone we know? Yes, it's Xiangling. She's mentioned you two before. Xiangling's always thinking about cooking. Whenever she gets scrapes or burns, she just leaves them to heal by themselves. She definitely needs someone around her to look after her. I know you must have looked out for her a lot too in the time you've known her. So, thank you for that. Ja, wir haben schon sie öfter geheilt, ja. Obwohl ich gestehen muss, dass ich jetzt nicht so oft gespielt habe. Obwohl, ich bin ja nicht sicher. Sagt mal Leute hier draußen. Oh, können wir jetzt hier nebenbei noch ein paar Loten. Ist doch die Mehrzahl von Lotus, oder? Einsammeln. Genau, ihr Leute da draußen, die Genling schon mal gespielt haben. Sollt ihr sagen, sie ist auch ein guter Kämpfer oder spielt er sie nur, um ihr Feuerrad zu aktivieren? Am besten noch mit in Verbindung mit denselben Rad, nur halt mit Kyro von oh verdammt, jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Wie hieß er nochmal? So. Oh, ist das peinlich. Ich habe den so lange nicht mehr gespielt. Von Kaya natürlich. Sein Eisrad wird da dann Elementareffekte dabei rauskommt. Schmelzen. Genau. Hey, Madame Ping. Oh, wollte ich gerade einsammeln. Ah. Oh, it's Master! Is it okay if I go and say hi to her? Nein, ist verboten. Oh, calm down now, dear. I'm not about to run off anywhere. I'm not a bundle of energy like you. I haven't seen you in days, Master! I've missed you. Oh, bless you, Yao Yao. You do say the sweetest things. Natürlich sagt die süßesten Sachen. Sie ist schließlich wie sagt man? Ein süßer kleiner Charakter. Ah, look who it is. Visiting friends during the lantern rite, are we? You're half right, Madam Ping.
We were also trying to help out Mr. Dvorak over here. We were on our way to take him to see the Qixing. Hello, ma'am. I am a musician from Fontaine and an organizer of the Iridescence Tour. I don't suppose you've heard of it. Ja, zumindest bis jetzt bleibt diesen Update. Master! The Iridescence Tour is a super famous music festival! Zumindest bis jetzt. Oh, an old lady like me wouldn't know much about that sort of thing. A music festival, you say? It sounds terribly exciting. Musikalisches Element hinzufügen. Oh, right! Madam Ping, how would you feel about that? You're an elder of Liyue, and you know all about Liyue's cultural traditions. Hearing your thoughts would definitely help us figure out how best to approach it. For example, do you think it might be a bit too modern, or is there any other issue? Why, not at all. Music pays homage to history and culture, and it can also be a bridge between different civilizations. Times change, and the music enjoyed by the youngsters of today is no doubt very different from the tunes I was accustomed to in my youth. Nevertheless, all fine things in life can be appreciated. Ich glaube, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass für ältere Leute oder für unsere Generation, wenn es mal wieder weiter ist, dass wir immer sagen, die Musik von den Kindern. Was ist das? Ihr wisst ja bei South Park, das klingt wie Scheiße. Aber nein, ich mag das. Ich bin jung. And so, I look forward to it immensely. Hear, hear. I do believe that, my own dear grandmother aside, you are the wisest old lady I've ever met. Goodness gracious, you're all being suspiciously sweet today. Yao, whatever have you been feeding them? Es war nur ein bisschen Knusperlotus. Master, you're in such a great mood today. You're even cracking jokes with the rest of us. Oh, well, I'm sure you must have plenty to be getting on with. Yes? Run along now. Don't let... Thanks, Madam Ping. We'll see you again soon. Oh, jetzt habe ich ihren Satz abgeschnitten. Da gibt es mir einen kleinen Schlag auf die Hand. Aua. Ja, gehen wir zur Yujing-Terrasse und suchen nach Ganyu. Genau. Sie ist ja nicht schwer zu übersehen. Und ich rede da jetzt nicht von ihren Outfit her, sondern eher wegen den Hörnern. Don't touching. Oder, nein, Quatsch, no touching. Mann, ey. Lappen, wie Ike jetzt sagen würde. Du kannst nicht mal die simpelsten Sachen zitieren. Beziehungsweise, nicht zitieren. Ich meine natürlich, ach, verdammt. Das ist ja die übliche Let's Player-Krankheit, ne? Dass man dann die simpelsten Sachen nicht einfallen und wenn man denn die Aufnahme fertig hat, dann sagt man dann, verdammt, ich meinte rezitieren. Wer versteht. Es war the heat of the moment. I forgot my, wie heißt das? Wortschatz. Ah ja, die Miliziten, genau. Mit ihren Speeren, die nichts können. Oder zumindest nichts ausrichten können, weil mal ein Adept mal richtig zulangt. Haben wir ja gesehen, obwohl, na gut, es war jetzt zwar nicht hier in der Nähe, aber das war zwar nicht in Liyue, sondern in Azuma, da haben wir ja gesehen. Ne? Oh, komm, wir greifen ihn jetzt an, ja! Ja. Wer muss dann Ende den Tag retten? Wir, mit unserem Standardschwert. And when you meet with the Ministry of Civil Affairs, please remind them that the festivities are not an excuse to procrastinate their work. Understood, Miss Ganyu. I'll take my leave now. Ganyu! Habe ich so das Gefühl, dass Yao jeden hier kennt? What brings you here, Yao? I've brought all the medicine you asked me to pick for you. Oh, and here's a pack of sweet flower seeds as well. Stimmt, weil diese ganzen Pflanzen dann Pflanzen kann. Die Pflanzen dann sehen kann, aber nicht essen. Ne? Hier, ich habe dir ein paar Quietschings mitgebracht. Habe ich das jetzt wieder richtig gesagt? Eike, habe ich die Pflanze jetzt richtig genannt? Also, these dried Qingshin leaves make a great pot of tea that's very good for you. Ah, genau, das meine ich ja. Wird sie jetzt darauf reagieren? Nein, ich sollte das nicht. I'm
I know you've had a lot to deal with at work recently, but you shouldn't push yourself too hard. If you're not careful, you'll end up falling asleep in the grass again. Stimmt, sie ist ja so ein Workaholic. Sie ist zwar jetzt nicht ganz so schlimm dran wie Leia. Ah, my legs are so sore. Nicht wahr? Aber... Well, this is weird. It's like a responsible younger sister talking to their disorganized older sister. Denk nicht allzu viel darüber nach. Thank you, but Paimon's criticism is quite valid. I do have a tendency to neglect matters outside of work, and that's something I should improve on. Oh, my apologies. I don't believe we've been introduced. Ah, Paimon will do the honors. Erzählt nochmal von Begegnung mit Herrn Dorwak und der Geschichte des Vorfahren und die Vorschau mit dem Musikfestival. Genau. What's wrong? Did Paimon go over everything a bit too fast? Soll ich die Texttafel nochmal einblenden? It's definitely an ambitious plan. If there's anything you didn't quite catch, Paimon's more than happy to go over it again. It may be a little difficult to make this happen. Könnte es vielleicht daran liegen, dass es vielleicht ein bisschen kurzfristig ist? Oh? Well, the Lantern Rite is the most important festival of the year. Our celebrations must not only be visually spectacular, but also appeal to the tastes of Liyue citizens from all walks of life. Das heißt, wir dürfen keine Leute aufwenden. The Iridescence Tour is relatively unknown in Liyue. It's difficult to predict how a brand new show will be received. It would be quite risky for us to bet everything on this one music festival. All very valid points. I completely understand. Therefore, we will not replace or cancel any of our pre-existing program. However, I will submit a proposal requesting to put the Iridescence Tour special performance as the final act of this year's festivities. Ja, warum? Das ist doch gar nicht so schlecht, oder nicht? Some live music will certainly add to the festive atmosphere on the night of the Lantern Rite. As for the venue... Let's reserve a space at the docks. Genau, das wäre das Sahnehäufchen auf den Kuchen. Was für ein Scheißwort. Yes, my thoughts precisely. Now I just need to take some time to give this proposal some polish. As long as I clearly lay out the pros and cons, and highlight the key points of the proposal, given that Ping and the Traveler have both given the idea their blessing, I'm confident that Qixing will be sure to give it serious consideration. Mr. Dvorak, I will need to discuss with you the number of musicians who will be coming to Liyue, as well as their catering and accommodation requirements. Oh, yes, certainly. Let's step to the side and discuss further. Diese Laufanimation finde ich immer As merkwürdig. soon as there's work to do, Ganyu's as diligent as ever. Ja, zufällig ist sie. Ich meine natürlich jetzt nicht die Animation an sich, das ist jetzt nicht schlimm. Ich meine, wenn die sich immer in ihre Positionen drehen und dann klock, 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 wenn die so irgendwo hingehen müssen. Das finde ich immer, ich weiß nicht, das reißt aber ein bisschen immer raus. I couldn't agree more. Master once said that everyone has things that they are good at and things that they are less good at. So, with that in mind, Ganyu shouldn't feel compelled to become perfect at absolutely everything. I'm good at taking care of people, so that can be left to me. Ja, das haben wir bereits gemerkt, dass du sehr, sehr, sehr empathisch bist. Wow. Und sympathisch. Hey, Yo-Yo, can you take care of Paimon too? Paimon's getting hungry again. Nein, Paimon, sei nicht so unerzogen. Aus, Paimon. I'm afraid my backpack's empty now, but if you let me know what you like, I can bring you some of your favorite dishes next time we meet. Apart from lotus flower crisps, what else do you like? Alles. Anything sweet, and anything that's made from slimes. Paimon Schleimige? Here's what I've drafted so far. No, this is excellent. I'm racking my brains, but I don't think you've missed a single thing. Perfect. Then we'll leave it as is. I'll go make an official copy. Man muss mal aufpassen, nicht mal mit den Untertitel lesen und das zuhören. Da bricht man außerdem mal ab. Oh, perfect timing. We were just wrapping up our discussion here.
Not at all. Every second counts for a complex proposal such as this. I will inform the Qixing of this development immediately. Please give me a moment to pass on the message. Yao Yao, thank you for bringing my herbs. I will make sure to take them. Remember to make tea from them first, Ganyu. You mustn't just chew them raw. I will. Natürlich, nein. Naja, solange es sich nur kaut und nicht, wie was weiß ich, klein hackt und... das ist nicht witzig. Okay, I should be getting back. If Yao-Yao stays out for too long, Mom and Dad will be worried sick. Everyone, I'm sure that the music festival will go off without a hitch, so don't worry. And in case I don't see you before, I wish you all a very happy Lantern Rite. Thank you, Yao Yao. Happy Lantern Rite to you, too. Warum eigentlich Laternenfestival? Das Ganze können wir einfach das Yao-Yao-Special nennen. We should go get dinner together sometime. Yeah! Essen! Warte für 2 Stunden. Okay, machen wir jetzt in Echtzeit. Nein. Quatsch. Wenn wir schon so reden. Ja! Nein, 1, 2, 3. Hui. Oder... Wow. Wie bei jedem Chibi-Charakter.